Siamo live, vediamo chi si unisce. Ancora 0 persone presenti. Buonasera. Buonasera. Sei con l'audio, ti arrivo in 6 persone, eccoci qua. Buonasera a tutti, ciao ragazzi. Oh, è arrivato Marco, è arrivato Dario, ciao Marco. Ci fate cortesemente sapere se ci sentite bene. Ciao Raul. Can you hear us? Ci sentite bene? Fate sapere. People are growing. We got 19 people already on in one of the 3 channels, by the way. So, Angelo Morriconi, ciao Angelo. Eccolo qua. Tutti ci sentono, everybody's hearing us. Manuel, hello. Marco, Andrea, Stefania, Valentina. Ciao Sara. Audio is good. Thank you, Raul. Geppi, ciao Geppi. Okay, 24 people. I think we can just start as people will join. Allora, prima di tutto, signori, sono super lieto di presentarvi una new entry qui in Italia. In realtà lui è stato già qua in Italia a un leadership meeting qualche anno fa, però è la prima volta che il pubblico italiano, i nostri membri della nostra community qua in Italia lo vedono. E lui è Jeremy Layport, Master of Strongfirst. Jeremy, I just introduced you. I said you've been in... Guido, puoi mostrare 2 commenti finché parlo? I told everyone that you've been actually in Italy for the leadership meeting, but you were never in front of public, right? It was a event. So for the very first time, you're here in front of the Italian community, right? That's right. So, oh yeah. So I just said that you're Master Strongfirst instructors. Do you want to say anything else, anything more about yourself that I can translate for those who are listening to the live? Love Strongfirst. Been with this community for a while, and it just keeps growing. It just keeps getting better. And I couldn't have been happier when kind of Brett Jones kind of tapped me and was like, hey, let's maybe start thinking about this lifting. And, the Olympic lifting is kind of that cousin to the kettlebell swing. And all our kettlebell ballistics, our snatches, our jerks, our push presses. And those really were my first love before I found the kettlebell, actually. And hearing Pavel explain those things, it so many more light bulbs start to go off in your head a little bit, and marrying the two back and forth in your training, and you start to make these start connecting dots, and I just loved it. So when Brett Jones tapped my shoulder, super scared, honored, couldn't be more happy, and just like yes. There's a few more things in my mind I would love Pavel to touch on, because I come from more of a performance background as far as training athletes and stuff. If Pavel ever starts doing more plyometric stuff, and I know he touched on that quite a bit in like the second wind curriculum and stuff, but I would love for him to dive into that material. The Olympic stuff is amazing. The kettlebells are amazing. The second wind stuff, I haven't even delved into that as much as I need to, but I know there's all kinds of gems, and some of that touches on what we're kind of going to go into here as far as reciprocal inhibition, contractions, and agonist, co-agonist kind of firing back and forth and to speed things up. But like I said, just couldn't be happier that we're doing the Olympic stuff. And wonderful. Thank you. I'm going to let everyone know about all this. Allora, lui è un innamorato di Strongfirst. Il suo background, comunque, prima di conoscere Pavel di kettlebell, sono state le alzate olimpiche, e lui si è innamorato di kettlebell perché quando è entrato in contatto con Pavel e con Strongfirst si è reso conto che i balistici con i kettlebell hanno molto a che vedere con i balistici con il bilanciere, e quindi quando Brett Jones gli ha chiesto a suo tempo di creare il curriculum del nuovo corso
Strongfirst o lifting, che affronta le alzate olimpiche logicamente nei nostri confini, cioè per quello che dobbiamo fare noi. Poi parleremo di questa cosa. Lui è stato gasatissimo da questa cosa qui. L'unica cosa che spera è che un domani gli venga chiesto di contribuire è qualcosa sull'allenamento pliometrico, perché lui viene da un background comunque di un'operazione atletica e tra l'altro lui è anche un grandissimo fan di Second Wind e sta iniziando a applicare i principi, e quindi sono le cose che lo gasano di più. Quindi il kettlebell, le alzate olimpiche, i pliometrici, la preparazione atletica per gli atleti e le tecniche di respirazione. So I translated A lot. everything you said, a lot, yeah. And the other thing that's interesting, so you and I have been working together basically in the US. We taught a couple of shirts together, and we filmed the barbell course, right, together. And we were freaking out in front of the camera. We were not used to that. It was so hard. Brett Jones in front of the camera is like a fish in the water. You and I were like scared, right? È stata una cosa, io e lui abbiamo insegnato più di qualche volta assieme in USA. E poi ci hanno chiesto di girare il video corso online che ha Strongfirst in USA sul barbell fundamentals, e siamo arrivati lì nello studio e parlare davanti a una telecamera senza nessuno dietro, se non sei abituato, è un casino. E praticamente mentre Brad Jones era un pesce in acqua, riusciva a gestire benissimo la cosa, io e lui siamo arrivati convinti, siamo trovati a telecamere accese nello studio così. We were frozen. It took us kind of a couple of hours to get up to speed, didn't it? Yeah. Sadly, yes. See? Well, it's going to go better now. We're getting used to it. So, okay, so a lot of people are chiming in. A lot of people are saying hi. So what are you going to present to us today? And what is the purpose of it? Yeah, that's great. So, when you talk to me, something that these guys can take home, I was going to go with the high hang power clean. If they know how to deadlift, all they have to do is basically get the bar and deadlift it up. And then from here, this is how they're going to get a bar to their front rack. They can press out of this. They can push press out of this. They can squat out of this, whatever kind of they decide to do. And really we're creating that foundation in my mind for a hang clean or even a full clean, really. But it all kind of starts here. Benissimo, allora quando io gli ho chiesto di partecipare alla live, gli ho detto devi darci qualcosa che chi ci ascolta può applicare subito, il giorno dopo in palestra. E quindi lui abbiamo pensato in realtà di coprire, visto che la maggior parte di chi ci ascolta, quasi tutti sono in grado di fare uno stacco da terra, da lì arrivare a fare un hang power clean, in maniera da riuscire a portare il bilanciere senza bisogno di un power rack nella posizione di rack frontale, e da lì si può fare un press, si può fare un push press, si può fare uno squat. Quindi un qualcosa che vi dia e che possa tornarvi utile nel vostro allenamento. Good, so I told them all, so they're ready. So whenever you're ready to go, I'm going to put you in solo layout. I'll be here, and I'll be translating. Just remember, show something, give me time to translate, and in case, I'll just stop you and just hop in. You'll see me. Yeah, if you need to, please do. Cool. Ok, perfetto. Okay. Allora, lui farà vedere già la sua lezione, io lo metto in solo layout, e poi traducerò, farò la voce di background, e se c'è bisogno intervengo. Ready to go. Okay. So first and foremost, we want to talk about the front rack of the receiving position. This is first, and we reverse engineer things. So I want to talk about catching a barbell first and how to get into that front rack, just like for our front squat. And so we're going to do some mobility drills, but we're going to kind of demo the front rack and kind of ideally what we want to see. Ok, perfetto. Quindi la prima cosa, visto che noi usiamo l'ingegnerizzazione inversa, iniziamo con il coprire quello che è il rack frontale, vi far vedere un po' di mobilità legata al rack frontale. Partiamo da lì per sapere dove la posizione di ricezione, dove si riceve il bilanciere, e da lì poi creiamo il resto. Ready? Okay. Let me demo a front rack from kind of this 45-degree angle right here. Far vedere il front rack da 45 gradi, eccolo qua. Ideally, we want the full grip on the barbell. I want your elbows as high as possible. The higher, the better, to help engage that lat.
and we need to be slightly driving our chest and shoulders up into the barbell. Ok, Just like perfect. Quindi, allora, prima cosa, bilanciere sulle spalle, sotto la vicino all'acromion, i gomiti, idealmente vorremmo avere l'intera presa sul bilanciere, quindi tutte le dita, i gomiti spinti in alto in maniera da ingaggiare propriamente i dorsali e spingere anche il torace e le spalle in avanti contro il bilanciere. Ok? the lat is primarily an internally rotator on the shoulder. So when you're externally rotating something, we really engage it. But if that lat is really tight, it's going to inhibit our ability to get into this externally rotated position in our front rack. So, quindi il dorsale è un muscolo intrarotatore e quindi logicamente noi dobbiamo extra ruotare per riuscire a portare il bilanciere in posizione di rack. Se noi abbiamo un dorsale che è, e lo sentiremo anche ingaggiato molto bene, se abbiamo un dorsale che è troppo corto, questo ci impedisce di prendere la posizione corretta. Di conseguenza, ready? So first and foremost, we're going to roll. We're going to start in that armpit and work down the side of the rib cage a little bit. That palm can be up and your palm can be down, and you can kind of play with position. But if you're having a tough time with your front rack, you want to start here and kind of see if you find any knots, any hot spots, and try to roll on that till it dies down about 2 degrees. Ok, quindi la prima cosa è quella di lavorare sul dorsale. Lui suggerisce di fare un po' di foam roller, partire dall'alto dell'ascella e rotolare verso il basso, ruotando internamente e esternamente il braccio e cercando eventuali punti caldi su cui lavorare in maniera da rilasciare in maniera efficace il dorsale. Ok? Ready? That front rack also requires really good thoracic extension. So if we don't have the best posture, we got to open up our thoracic. Another drill is going to be to hit the T-spine. Ok, quindi un'altra cosa che è richiesta per fare il rack frontale è quella di avere logicamente una buona estensione toracica. E quindi un'altra cosa da fare è quella, se c'è bisogno, di lavorare un pochino sulla T-spine, mobilità del T-spine. Ok? Ok. With our tail on the ground, con la coda col sedere sul pavimento. We're going to squeeze our elbows together to open up our shoulder blades. Strizzo assieme uno contro l'altro i gomiti in maniera da separare le due scapole. We're going to exhale to get the rib cage to go down as we lay back. Finché estendo verso l'alto i gomiti, espiro in maniera da abbassare la gabbia toracica, da avere più allungamento, ok? Once you do about 3 reps in a spot, you're going to pick up your butt, slide about an inch closer, and do 3 more reps and work your way down your back to the base of the rib cage. Ok, quindi una volta che avete fatto circa 3 ripetizioni con respirazione in un punto, a questo punto alzate un attimino il sedere, rotolate un po' indietro di circa 2,5 cm, quindi un pollice, e ogni 3 ripetizioni rotolate un po' più giù fino ad arrivare alla fine della colonna toracica, che è alle ultime costole praticamente. Ok? Last drill. Once again, so we can also stretch the lat a little bit if we needed to. I won't go over that. But if we still need to get some of that external rotation, this PVC drill is a great way to kind of stretch that and get that external rotation. So you're going to grab at the base, bring this down so it's kind of bisecting the arm. We're going to grab that PVC, and now we're going to force that external rotation. Great. Quindi, volendo, possiamo fare anche un po' di stretch specifico per il dorsale. Nel caso in cui non sia, lui non lo fa vedere, però possiamo stare il dorsale. Se c'è bisogno di prendere un po' di più extra rotazione a livello del braccio, del gomito, che il drill che ha appena fatto vedere. You mind showing that drill again, the external rotator drill, as I'm saying it into Italian, so I can describe it. Quindi lo impugnate il PVC verso la base, fate in maniera che vada a bisecarvi il braccio più o meno in 2, portate il braccio di fronte a voi e forzate sollevandolo in maniera da portare il braccio in extra rotazione. Wonderful, thank you, Jeremy.
And I would say last but not least, e ultimo, ma non di meno importanza, I do this all the time for warming up. lui lo fa sempre quando si riscalda. Put the bar on my back, just like I would for a high bar back squat. And now I work on prying one elbow and then the other. And then I might even take that into a little bit of a squat. That looks great. And challenging. Quindi un'altra cosa che può fare, porti il bilanciere in una posizione di high bar dietro, dopodiché fai un po' di leva, porti in rotazione esterna, fai leva un pochino come faresti con un prying goblet squat, lo fai logicamente qua sopra, dopodiché eventualmente puoi anche aggiungerci delle mezze accosciate che rende il tutto un pochino più impegnativo. Good. Beautiful. Let's get into the lift. So I typically take my thumbs. Some bars have aggressive knurling, and I typically hook grip. You don't have to hook grip to do this drill, but I just want to go over it real fast. Your thumb is going to wrap around the barbell, and these two fingers are really the most important. They're going to wrap around the thumb, and then what I typically want to do is slightly cock my wrist so that the load is less resting on my thumb and kind of more in the meat of the palm right here. Ok. Allora, quello che lui fa, allora intanto lui dice non è necessario che voi utilizziate la hook grip per questa manovra, però quello che lui fa di solito è, siccome alcuni bilancieri hanno una zigrinatura abbastanza aggressiva, lui si fascia i pollici, dopodiché se avete notato, cosa fa? Chiude il pollice attorno al bilanciere e con due dita, I'm gonna come in and show this, e con due dita, ok, indice e medio, chiude il pollice. Una cosa importante che lui fa è portare il polso leggermente in flessione in maniera che il bilanciere vada più sulla parte carnosa della mano e non vada a colpire eccessivamente il pollice. Ok, said it. Perfect. Your hands for any clean are typically, and what I teach is basically thumbs distance from the hip. That's going to be roughly that same distance to get the hand outside that shoulder when you go to catch your front rack. Ok, quindi un buon punto di partenza per la distanza, per l'ampiezza a cui prendere il bilanciere e per sapere dove portarlo alle spalle è a un pollice di distanza dai fianchi. Can you show your thumbs against your hips again? Un pollice di distanza, quello è un buon punto di partenza per la presa e poi logicamente arriverà con la stessa ampiezza, arriverà in posizione di rack. Ok, great, thank you. Beautiful. I'm going to assume that everybody essentially knows how to front squat and maybe they've been in a front rack. Should I assume that, Fabio? Yes, let's assume that. Lui parte dal presupposto che tutti quanti sappiano fare un front squat e quindi sappiano tenere in rack un bilanciere per il front squat. Io ho detto di procedere e partire da questo presupposto. Otherwise, they would have to work on the front squat first, I guess. So, exactly. Okay, so the front rack reception. Okay, so we're going to start, and you can use something lighter, a PVC, to kind of drill and practice this. Thumbs outside the hips. Okay, you're going to focus on shrugging, pulling the elbows high, and then we're flipping the wrists, and the elbows are driving forward. So it's looking like this. Shrug, elbows, here. Ok, quindi la prima progressione da fare un qualcosa di leggero, va benissimo un tubo in PVC, un bilanciere molto leggero, ok? Probably also a broomstick if they don't have a PVC pipe would work, right? If they're home. Anche un manico di scopa va bene, ok? Quindi partite da quella posizione lì, la sequenza è da qua, quando avete la vostra è scrollata, porto i gomiti in alto e poi infilo i gomiti sotto ed entro in posizione di rack. Did I say it correctly? Hopefully I did. Okay, good. And that is going to take us into our first real drill called the tall muscle clean. This is meant, because it's a muscle, it's meant to really develop kind of our arms for pulling ourselves under the bar strong and fast. Ok, quindi questa piccola progressione che avete appena visto ci porta al primo reale drill, che è il muscle clean, che è utilizzare comunque la forza delle braccia per portare il bilanciere in posizione per maniera forte e anche molto veloce. Ok.
Okay, it's a tall, we call this a tall drill. I don't want you actually using your legs. Your legs are going to be locked out. We're going to repattern. Oh, sorry. Si chiama tall drill perché va fatta in piedi, quindi non vuole, per adesso non vuole che utilizzate le gambe in nessun modo, quindi solamente la parte superiore, ok? Perfect. We're going to initiate just like we did. We're going to shrug, elbow up, and then I'm very fast. I'm going to flip those wrists. Quindi la prima cosa sarà da posizione in piedi, una scrollata, solleverai i gomiti e poi molto velocemente infilerai i gomiti sotto, ok? Eccola lì. Okay, from the side. If you wanted to, you could even to train that. You could even start to load that up with some lighter weights. Depending on how strong you are, I've seen people do this with like up to 60 kilos. That's a lot. That's a big weight. But we do have some strong dudes, they might get there. Quindi attenzione, questa cosa potete praticarla con il bilanciere scarico, ma anche iniziare gradualmente a buttare su dei pesi leggeri. Lui ha visto gente che c'è gente che lo fa tranquillamente con 60 kg, è tanto peso, però fattibile. Quindi gradualmente potete aggiungere del peso. Ok? Okay. So that's our tall muscle clean, and that should teach you and help you get into that receiving front rack position. E questo dovrebbe riuscire a aiutarvi e portarvi nella vostra posizione di front rack. Ok? I'm going to demo real quick our tall clean, which is similar, which is kind of my next progression in teaching. And this is going to help teach you and teach you how to pull yourself under the bar in conjunction with that arm pull that we just did. Ok, quindi adesso aggiunge, so you said the tall clean, right? Yeah, yes, tall clean. Quindi aggiunge il tall clean che praticamente mette insieme il drill appena visto prima, vi insegna come infilarvi sotto il bilanciere, ok? Okay, so I'm initiating with my arms, and then con le braccia. And then I'm going to pull myself into a squat position. Ok, quindi parto dalla tirata di prima con le braccia e mi tiro in una posizione di squat, ok? Wonderful. Can you show it in a way that they can see also what you're doing with your feet? Yes. Chiesto di farlo vedere in una posizione in cui si possono vedere anche i suoi piedi. Quindi... And in Strongfirst, we have our active negative drills where we work on pulling ourselves into the hole, and that's exactly what I like to think about this. Okay. Oh, sorry. No, this is very important for them to know. That's a great information. Pensate, per chi di voi è istruttore Strongfirst, a quello che noi facciamo quando facciamo la negativa attiva, la active negative. Quindi voi tirate con le braccia bilanciere e vi tirate giù nel vostro squat. So they pull themselves into the squat, correct? Correct. Okay. Good. When I've also taught double jerks or kettlebell jerks, we also have kind of that trap door analogy, okay? Yeah. Going from a jumping stance, feet under our hips, to kind of a catching stance or a squat stance. And we want to think of that analogy as well when we're doing this. Ok, quindi quando insegniamo il jerk, una cosa che si usa come analogia è quella delle porte scorrevoli. Quindi a partire da porte chiuse e arrivare a porte aperte. Quindi vi piace questa idea questa analogia per quello che vi fa vedere adesso. Guardate i piedi. Ok, let's see the feet, what they do. Yep. Feet are under my hips. Piedi su anche. Boom, si aprono. Piedi su anche. Ok. 45. Beautiful. Avete visto come funziona? Quindi finché si tira sotto, cambia stance, entra nella posizione di ricezione. Ok, so you go from the takeoff position to the receiving position, basically. Perfect. And that's basically, jumping to squatting or jumping to catching is really kind of what almost we want to think. If we were to jump, how would you jump kind of naturally? Your feet would be under your hips. And then you don't, depending upon how you squat, you're going to jump out about that wide. You don't need to go, and you do not want to practice going really, really wide. That's going to hinge squat and kind of throw off your mechanics a little bit. Ok, quindi
non forzate l'apertura del vostro squat. Immaginate questo. Per staccare la posizione iniziale è quella da cui saltereste normalmente. L'altra è una posizione di atterraggio, quindi la vostra naturale posizione di atterraggio. Non forzate un'apertura troppo ampia. Ok, wonderful. Perfect. So we're going to get into a jump shrug. This helps drive hip extension in a clean. I use it to teach particularly younger athletes how to really accelerate their hips. If you already know how to do a kettlebell swing, or even the jerks or the push press, this is going to be very, very similar. We're setting up essentially in the same positions. And you called it jump shrug, right? Yes, a jump shrug with a barbell. Questo è il jump shrug, quindi la scrollata con salto col bilanciere, perché vi aiuta a generare quell'esplosività nelle anche, osservate. Ok? Ne fina molti ragazzi lui, che deve rendere esplosivi. Ok. So you start with knees slightly bent, and basically as you jump, you shrug, right? Correct. Eccolo lì, perfetto. Quindi parte con le ginocchia leggermente flesse e come salta esegue la scrollata. So basically, are your legs driving your shrug? Or are you pulling? Okay, so you're not pulling with your traps, you're allowing the leg power to drive your shoulders up, correct? Just like our jerks and or push presses. If I was to hold two bells, my hips are staying stacked. I'm going straight down. I'm not shooting back like a squat. I'm going straight down. My knees are tracking forward. I'm loading my quads. And they're what's pushing into the ground to accelerate me vertical. Wonderful. Quindi attenzione, è un pochino come quando facciamo con i kettlebell, il push press oppure il jerk. Non buttiamo il sedere indietro, ma le ginocchia in avanti, scendi più verticale che puoi, ok? Carichi le gambe, salti verso l'alto e trasmetti quella potenza agli arti superiori che si traduce poi in una scrollata. Ok, wonderful. Said it. Some individuals analogy, it's great to see the analogy with what you're actually teaching with what our folks already know from level 2, from the push press and the jerk, right? Dicevo che è grazioso vedere questa analogia tra quello che lui sta insegnando e quello che noi insegniamo pari pari praticamente a livello 2 quando parliamo di push press e jerk. It's wonderful because it connects perfectly. Si connette perfettamente. What I typically like to do, Fabio, is actually have them load up a little bit and do a couple reps actually leaving the ground. So I'm going to demo that here in a second. And then I'll have them actually try to give the same effort and intent to accelerate maximally, but actually keep their feet basically on the ground. The heels can come up, but essentially we want to be pushing through the floor at all times. And I want that connection with the foot and the ground. Ok, quindi le prime volte lui carica un pochino questa cosa e lascia che saltino, che i piedi si stacchino da terra, ma poi quello che lui vuole è che si pensi di piantare i piedi nel pavimento e quindi alla fine il tallone potrà alzarsi un po', però i piedi rimangono piantati. Quindi si parte con un salto, so you start with a jump, e dopo vedete, lui pianta i piedi a terra, si alza solamente il tallone. So only the heel will leave the ground at one point. Correct. Yes. Wonderful. Perfect. I'll do two of each from the side. Wonderful. Vedete, 2 salti. E poi se vedete invece solo il tallone si alza ma pianta l'avampiede a terra. Wonderful. Thank you. Beautiful. At this point, we're just going to marry a couple drills, okay? We're going to marry the jump shrug with our tall muscle and our tall clean. Wonderful. Quindi lui metterà insieme, adesso lui sposerà 3 drill. Quindi il salto con il muscle in piedi e con il tall clean in piedi. Quindi le mette insieme and let's see what it comes up all together, the 3 of them. Married.
Looks beautiful. Molto bello. So I initiate with the leg drive. And as soon as, just like a kettlebell swing, we're looking to find the float. As soon as I start to feel the float, I now have to initiate that vertical pull with my arms. And now I'm not necessarily pulling the bar up. I'm more or less pulling myself under the bar. Under the bar. So I take that shrug, elbow, and then that violent elbow action of just flipping my wrists really, really fast and trying to get into that. I'm going to recap to make sure I translate properly. So leg drive first. This will lead the bar to elevate. As you reach the apex and it's floating, you add the pull. So you basically pull it with no weight. It's weightless, right? And then at the same time as you're pulling the bar up, you're pulling yourself under the bar and driving your elbows with maximum speed, correct? Perfect. Ok, I'm going to translate all this. Allora, il gioco è questo. La spinta parte dalle gambe, spinta esplosiva dalle gambe, questo fa alzare il bilanciere, a un certo punto, un pochino come nel kettlebell swing, il bilanciere galleggia. Quando il bilanciere galleggia, a questo punto entrano in gioco le spalle che si sollevano, quindi il peso è praticamente zero in quel momento perché già galleggia, però finché le spalle si sollevano, contemporaneamente ci tiriamo giù nello squat e forziamo con massima velocità i gomiti sotto il bilanciere, in maniera che questa cosa... So you're turning this into an effortless situation, right? La rendi senza sforzo praticamente. Fosse qua Favaretto sarebbe contento. Wonderful. Beautiful. Can you show that another couple of times? Because I saw that it got frozen a little bit on my screen. Just want to make sure everybody see it. Ho chiesto di farlo vedere un altro paio di volte perché c'era un po' di freeze sullo schermo prima. Ok? Let me... Wonderful. Thank you, Jeremy. You bet. Okay. So, next step, if there is any. If there was any, what we'd want to honestly start to do, like we talked about, you could deadlift to set up to get into that top position, and then you could work on dipping down and driving. The next real step would be to come to the course and learn how to perform the scoop and some other things. Oh yeah, we'll talk about that later. Before you show the deadlift first, I have a question. Sabrina is asking, probably because sometimes the video gets frozen. If you can show one more time from the front, if you don't mind. Yes. Thank you, Sabrina. So let me put in solo layout again. And then, since you're there, imagine, can you show with the, like, starting off the ground from a deadlift after a couple of deadlifts? So, of course, you don't have plates, but at least they get the idea. If you want, I can throw plates on real fast. Okay. Beautiful. Put some weight on real fast. Ok, carica il bilanciere così fa vedere da terra, partendo dallo stacco, portarlo in posizione hanged. Okay. Okay, yeah, there we are. So a clean style deadlift is a little bit different than a deadlift. It's a lot more quad. I'm going to drop my hips a bit more, and I want my chest and shoulders over my arms. I'm not going to wedge in like I would deadlift. Balance. Okay, this is important for you to know. Quindi lo stacco da terra per uno clean non è come lo stacco da terra da powerlifting, quindi è molto più dominato dal quadricipite.
il tronco è molto più verticale e non faccio l'incastro. So, no wedge, more vertical torso, more quad dominant, correct? Perfect. Okay. Just making sure I'm translating properly, just why I'm double checking with you. Yes. Yes. Boom. Wonderful. So I got a question here from Francesco who says, so leg drive, shrugs, incastro means technically wedge, which is probably rack, squat, and he's asking, and heels? Francesco, puoi spiegare cosa intendi con e talloni? I'm asking Francesco to clarify what he means by that heels at the end of the sentence. But up to now, so it's the leg drive. Leg drive. Push through the push through the entire foot. Stay balanced on the foot. So drive through the center of the foot, not the toes, not the heels. Push through the entire center of the foot. So you push through the center of the foot. The fact that at some point the heels will raise is just side effect of the power you're generating, but you're not pushing on your toes in the first place. This is very important for them to know. Ok, quindi attenzione. Spingete a terra per decollare con l'intero piede. Immaginate di spingere tutto il piede a terra, spingere dal centro del piede. Il fatto che i talloni si alzino a un certo punto è un effetto collaterale della potenza che avete generato, però non è l'obiettivo. So you drive your entire foot, you get the float, right? As you get the float, you add the shrug, which again, it should be effortless because the bar is already moving, fast, moving, right? Yes. It's moving, yeah. And then after the shrug, as you start putting yourself down into the squat, and at the same time you drive your elbows, correct? And of course, as you go to this is Francesco's question, as you go to the receiving position, of course, you drive your heels into the ground again, the entire foot into the ground again. The entire foot. I would specify because we want to stay balanced, and this is much more. When I think heels, I think powerlifting. I think hip backwards. In Olympic lifting is very vertical and linear. So we're straight up and down. So we don't want to get too much on our heel like we would powerlifting for the most part. If we were barring or conventional deadlifting or something. Okay, so Francesco e altri. Allora, I'm going to recap the entire sequence. So quindi piantate l'intero piede nel pavimento. Esplodete verso l'alto, i talloni sollevano per effetto della potenza. Quando c'è il bilanciere galleggia, c'è il float, aggiungete la scrollata, ok? Quindi il bilanciere non peserà niente, vi state muovendo, e vi infilate sotto, vi tirate sotto nello squat fin tanto che piantate i gomiti sotto il bilanciere e assumete la posizione di ricezione, quindi allargate le gambe. Attenzione, quando arrivate, questa è la risposta alla domanda di Francesco, nel momento stesso in cui io vado in posizione di ricezione, cioè nello squat, devo pensare di piantare l'intero piede a terra, non solo le punte, non solo i talloni, ma ripiantare l'intero piede a terra. Ok, I clarified. And I got this after other question from Angelo, which says, so the hips are, of course, helping to get up the bar, but it doesn't specify from the deadlift. Angelo, tu intendi l'anca interviene nella prima parte dello stacco fino alla vita, fino al bacino, oppure intendi la seconda fase? So I'm asking if he means hips by the deadlift sequence or from the pure hang plane. But in any case, just let me know and I will respond. Can I kind of it kind of goes legs, so I'm pushing like I'm doing a leg press, or I'm gonna leg press, and I'm pushing the sled away from me. I'm pushing the earth away, okay. And then what happens in the full sequence is my knees are actually to come back, and I'm gonna get almost like the bottom of my kettlebell swing. That's when my hips take over, and then I get into leg drive. So the full sequence of a clean becomes legs into hips into legs. Ok,
Quindi la parte di stacco, parla la prima fase e poi chiediamo una seconda. Alla fine tu sei dritto, quindi inizialmente sono più le gambe, quindi quelle bicipiti che lavorano. Immaginate di spingere la pedana di un leg press. Nel momento in cui il bilanciere inizia ad alzarsi, a un certo punto, quando il bilanciere è più all'altezza delle ginocchia, ci troviamo con le anche carichi come se fosse il backswing. Quindi a quel punto intervengono anche le anche. Quando il bilanciere è arrivato in posizione, tornerò di nuovo sulle gambe. And he clarified, Angelo, his question said, second phase. So how much of the hip work you have in the pure hang clean? So after you did the deadlift? It's more pushing your feet into the ground. So I would say it's more leg drive than it is actually hip. You don't want to kettlebell swing this. I don't want the bar dragging away from me. I want to keep the bar as tight as possible. That comes from staying balanced and driving through the foot, as well as lat tension, which hopefully we understand that at this school. Oh yeah, they know about this. Ok, Angelo ed altri. Allora, è importante. Non dobbiamo cercare di swingare questo movimento. Non è anche indietro, è un leg drive, quindi noi spingiamo come fosse un leg press, spingiamo con la catena anteriore al bilanciere, perché non vogliamo che le anche vadano indietro, perché altrimenti il bilanciere sbandiera. Vogliamo che il bilanciere vada su dritto, quindi dobbiamo rimanere verticali, e quindi c'è un grosso gioco è un dip praticamente di leg drive, parte anteriore, catena anteriore, il bilanciere rimane addeso al corpicino e c'è tantissimo lavoro di dorsale. I'm getting some more questions. So this is Francesco. Oh yeah, this is a long, this is just a comment from Francesco, because many years ago when I used to teach for the Italian Federation of Fitness, we used to introduce the clean with a mat ball. So they had this straight pattern, right? And so, yeah, he liked it. Grazie, Francesco. And Anna is asking, durante la spinta vanno alzati I talloni. So during the drive phase, the heels come up before you get your elbows in. By that time, your heels should be already on the ground, right? Yes. But once again, like you already mentioned, Fabio, don't think about your heels coming up or not. You just think about pushing into the ground. That's completely inconsequential. If it happens, it happens. Ok, quindi allora Anna, quello che dice Jeremy è questo. Sì, nel momento in cui infili i gomiti, i talloni sono già a terra perché stai iniziando a tirarti giù dallo squat. Ciò non toglie che il segreto è questo: non pensate a cosa fanno i talloni. Basta che voi focalizziate l'attenzione sul piantare i piedi nel pavimento, e quello che succederà alla prova giusta. Wonderful. Oh, I see. Altre questions, ragazzi, altre domande? I'm asking if there's any other questions, just in case. Because, as we were saying, the next step, if you want to learn more about this, is attending the Olympic Seminar. Quindi, il prossimo passo, a parte che se volete saperne di più, Jeremy sarà qui a settembre, dove alla palestra il CrossFit Padova faremo la prima edizione, First World Edition, prima edizione del mondo, premiere, del corso Strongfirst All Lifting, il cui curriculum manuale è stato curato da Jeremy, e doveva avvenire prima del lockdown, è stato rimandato 1000 volte, e adesso noi abbiamo la fortuna di avere la premiere mondiale. So I was saying that you created a curriculum, you wrote the manual. We were supposed to do it before the lockdown, and things went sideways, and now we're having the world premiere here in Italy. Yes, indeed. And I raised the bar. I rose the bar. So I did promise you some steaks and other good stuff over here. So you're looking forward to that. Sì, esatto. Tra l'altro io ho alzato l'asticella perché gli ho promesso, quando lui viene qua, gli ho promesso delle sane fiorentine oltre 1,5 kg e di fare qualche giro. Quindi lui non vede l'ora di essere qua. Lui sarà. You will be here in September. I'm going to put the banner of your event. Eccolo qua. Questo lo trovate sul sito di Strongfirst, sul nostro sito nextlevelstrength, a questo elenco qui. What is it? 17, 18 of September, if I recall correctly. 17 e 18 di settembre Jeremy sarà qui. Abbiamo posti limitati perché abbiamo 20 pedane, quindi ad oggi con le restrizioni siamo 20 persone. Se tutto si riapre ne facciamo 40 massimo. So
to date, we have 20 platforms, we have 20 people. If everything goes well and the restriction will be removed, we can do 40, but that's a limited number. And people will be coming from all across Europe, I'm pretty sure about that. Anche perché la gente verrà un po' da tutta Europa per queste cose qua. Since I'm here, I'm going to remind you, visto che sono qua, vi ricordo anche due cose, che questo fine settimana scadono i prezzi più vantaggiosi per i nostri workshop del 12-13 febbraio. Cosa abbiamo, Guido? Abbiamo Palermo, 12-13, abbiamo il Kettlebell 101 e il One Arm Swing e Get Up, e abbiamo il Bodyweight Conditioning a Brescia e abbiamo il Kettlebell 201 a Brescia. Cos'altro abbiamo il 12-13? Mi sembra che siano questi qua, vero? Questi. Esatto, attenzione perché da dopo sabato il prezzo aumenta di 10 euro quindi se volete raggiungerci iscriveteci, vedetevi prima perché poi costa un po' di più. Detto questo, that said, no more, niente, basta pubblicità, no more commercials. Allow me to thank so much Jeremy for being with us. It was an awesome episode. I'm pretty sure so many people will be watching it. È stato un episodio grandioso e sono convinto che tantissima gente lo guarderà anche they will be watched also in the upcoming, weeks and months. I'm pretty sure about this. Molta gente lo guarderà anche più avanti. And by the way, Jeremy, since you did your part in English, feel free to share because even non-Italians can, anche perché anche chi non è italiano riesce a capire la parte in inglese. È stata una pillola meravigliosa, veloce, diretta al punto e molto coerente con quello che facciamo. It was a great pill because it was considering what we do, straight to the point, not too much, not zero waste of time. It was great. Quindi, thank you so much, Jeremy. I just can't wait to have you over here. I'll probably see you in the US very soon, but can't wait to have you here. Ci vediamo probabilmente in USA io e lui molto presto, però non vedo l'ora di vederlo qua in Italia. Grazie al sempre immancabile Guido. Settimana prossima, se non sbaglio, conduci qui, io sono in Israele, giusto? Settimana prossima abbiamo Arianna con tecniche per lo snatch, corretto? Yes. So next week we're going to I'll be in Israel next week. I'll be teaching SFG 1+2 combo over there with the Israeli guys, with Benny and Ronan. And so Guido will be hosting the Pills of Strength together with Arianna, our team leader, and Iron Maiden, Sinister, and whatever. And they will speak about the snatch. And then we'll continue with the guests. So, Jeremy, thank you so much again for your time. Thank you. Guido, thank you for your guys. work. And see you everyone very soon. Grazie a tutti per we got to do one thing. Sorry, forgot about this. Now, dobbiamo fare l'idiozia. Okay. No. We're gonna play the Russian thing. So the way we're gonna say bye to everybody, we're gonna say a very very joyful salute to everybody, but we're gonna make a sad face, like as they would do in Eastern Europe. So what we do is very joyful salute to everybody, and then we just like that. That's all we do. So raise the right hand. Okay, and I'm going to say it in Italian. All we do is, ok, signori, un saluto festoso a tutti. Basta, finito. Grazie a tutti ancora. Thank you everybody. Thank you so much, Jeremy. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie. Ciao. Ciao.